His Excellency Mr. Herman Humberto Rosa Chavez, Minister of the Environment of El Salvador. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam President. Señora Presidenta, Madam President, Excelencies, Excellencies, delegados, distinguished delegates, observadores y representantes observers de la sociedad civil, and representatives of señoras y civil señores. society, ladies and gentlemen. Hace 40 días, 40 la days noche ago, del 7 al 8 de noviembre, on the 7th un of November, desafortunado e inesperado evento an evitó mi unfortunate país. event Mientras la atención de muchos plunged en my country Centroamérica into se tragedy. enfocaba en la trayectoria del huracán Ida en el This Océano was Atlántico, Hurricane Ida passing through the Atlantic Ocean, which reminded us of the devastating effects of Hurricane Mitch una baja presión in 1988. aparentemente sin A low importancia, pressure area, simplemente apparently without any denominada como importance, E96, and se simply internó en referred mi to by país a desde el number, Océano Pacífico. came into the country En from the pocas Pacific horas, Ocean in just a en lo few más hours, oscuro de la noche, in the middle of the en la night, zona central del país, in the central se part of the precipitó country. tanta lluvia como So la que much normalmente rain teníamos fell, en todo as much septiembre, rain fell el as mes más we lluvioso del año. would usually have in the El rainy saldo month of trágico de September. esas pocas The horas tragic fueron result 200 muertos was y cientos de 200 millones deaths de dólares and hundreds en of millions pérdidas of dollars económicas. in economic losses. Señora Presidenta, Madam ese President, evento para el cual no tenemos this registro event, histórico for nos which hace there is no preguntarnos historic si precedent, estamos ante un hecho único y bizarro o si anuncia means la that we realidad ask the del question cambio whether climático this is que ya a estamos unique event viviendo or whether this y is que a result podría of empeorar climate si quienes change, tienen which la could become mayor even worse if responsabilidad those histórica most por historically esta responsible situación for this situation optan por una acción tan opt limitada for que such no limited permitirá action enfrentar en serio that it is not este possible problema. to deal with the problem seriously. Señora Presidenta, Madam President, nuestro país ya está siendo our golpeado por el country cambio is already being climático y buffeted la by variabilidad climate change climática social. and Los daños y associated pérdidas climate materiales variations. y en vidas humanas ocasionados Material por losses eventos and climáticos deaths extremos caused by extreme se climate están events aumentando are y increasing generando un número creciente and de desplazados creating an permanentes de ever greater origen number climático. of permanently displaced El patrón de las persons. lluvias está The pattern cambiando, of rainfall generando is graves changing, inundaciones, causing deslizamientos, serious floods, derrumbes y landslides, sequías, con los even subsecuentes droughts, impactos negativos with en la agricultura, harmful seguridad effects on alimentaria, agriculture, food medios de security, vida rurales, rural disponibilidad means de of agua, existence, salud availability humana of y water, seguridad. human health, and indeed Señora security. Presidenta, Madam los President, ecosistemas de las latitudes the subtropicales ecosystems of y subtropical tropicales and son tropical frágiles areas y are por ende fragile altamente and vulnerables are a therefore las very variaciones y vulnerable cambios del clima. to variations El and changes in aumento en la climate. frecuencia e The intensidad de los increased eventos frequency and climáticos intensity extremos, of extreme como el que climate acabamos de events, sufrir, such as the one está we've just golpeando suffered, nuestras are economías, deteriorando undermining our nuestros economies ecosistemas, and ecosystems, desarticulando nuestras sociedades, breaking up exacerbando las our condiciones communities de and vulnerabilidad exacerbating the de nuestra vulnerability población, of our population, particularmente de la más pobre. particularly the poorest among them. Señora Presidenta, Madam El President, Salvador es parte de ese El gran Salvador grupo de is naciones part of the que ya padecemos large los group of efectos nations devastadores which del is cambio suffering the climático, devastating effects el of cual climate no change, causamos. and we are Y en not esa responsible calidad for hemos the causes. trabajado bajo la We have been convención working con under la the esperanza y convention convicción in the hope de que and lograríamos conviction la conciencia that y we would voluntad política de have los the necessary gobiernos de los consensus países and political desarrollados will para from the frenar developed countries sustancialmente to sus emisiones de substantially gases de reduce efecto their invernadero. greenhouse gas emissions. Señora Presidenta, Madam los President, impactos actuales the y current proyectados del cambio and climático en nuestra sociedad, predicted impact economía of y climate change on our ecosistemas society, nos plantean economies, and retos particulares y ecosystems urgentes en materia raise de urgent adaptación challenges al in cambio terms of climático. adaptation to En climate esa change. línea, en El And Salvador, in that spirit, la in El restauración de Salvador, nuestros ecosistemas restoration of our constituye un eje ecosystems central is a para la central prevención y axis reducción of de our los action to efectos prevent adversos del and cambio reduce the climático. adverse effects of climate Cabe change. resaltar que ese esfuerzo We de should note adaptación that puede también contribuir a la this mitigación. adaptation effort can En also ese mismo contribute to sentido, mi mitigation. gobierno desea My emprender un government significativo
is making a substantive effort to transform its energy matrix towards less dependence on fossil fuels. Madam President, the effort required in my country for adaptation to climate change, which has already occurred, is enormous, and it will not be possible without a considerable foreseeable influx of external resources from the developed countries. It won't be possible without substantive, immediate action in the context of the commitments of developed countries under the Convention and the Protocol to reduce emissions and to fund adaptation, mitigation, development, and transfer of technology, as well as capacity building for developing countries. Finally, Madam President, we should like to say that it is fundamental for this Copenhagen conference to conclude successfully with the Bali mandate by adopting ambitious quantified objectives for the reduction of emissions by developed countries, as well as commitments on the 5 pillars of the action plan with regard to the long-term view, mitigation, adaptation, technology, and funding. This is the urgent request of vulnerable countries in the world, a commitment to future generations on the planet. If we don't do this, then they won't have any future. Thank you very much, Madam President.